ручного толка. То потом, конечно же, уже появились машины, и ручной принт стал слишком дорог, но по-прежнему технологии менялись, но этот дизайн остался по-прежнему в коллекции. И в сентябре 2019 года вы снова увидите этот дизайн, но уже нанесенный на бархат цифровой печатью. И через пример вот этого дизайна можно следить историю вообще всей индустрии и историю дизайна. Очень многие дизайны, очень многие техники находятся в архиве, GP&J Baker находится в архиве или же в залах музея Виктория и Альберт. Это если вы общаетесь, ну не знаю, наверняка большинство наших клиентов знают этот музей. Да, это музей в Лондоне, который королева Виктория, до Елизаветы она была самой продолжительной царствующей особой в Англии, учредила вот с любимым мужем своим этот музей. Он бесплатный, это самый лучший музей в мире об истории дизайна. Ну, не знаю, при Рафаэлитам, Уильяму Моррису и его соратникам там были 4 зала их изделий, которые они делали. Они же хотели для народа все делать, но получалось только для богатых. Да, там для Рокфеллера, Вандербильдов, королевских фамилий. Вот. И в частности, многие из тех дизайнов, которые мы сегодня обсуждать, есть в музее Виктории Альберт. Okay, so here you can see the design is being used with linen and velvet mixed together, and we also print a signature wallpaper collection, so it's also wallpaper. So When will we launch it? Sorry? When will we launch it? The signature collection we have launched. This is part of it, and the signature velvet collection we will launch for September. So you will have it for September. В этом году будет выпущено 2 коллекции с надписью Signature, да, такая подпись по-русски. Это 2 коллекции, которые берут в себя бестселлеры GP&J Baker за последние 100 лет. И абсолютные хиты, можно так сказать. И сейчас мы показываем коллекцию принтов, и в том числе обоев. А в сентябре будет коллекция бархатов, тоже с этим дизайном. Okay. So this is a collection that we launched last year. Some of you may have seen it or worn it. So we have, it's just to show them how fashion and home are so closely interlinked, and how fashionable printed fabrics are now. So last year, H&M, the big fashion company, came to GP&J Baker and said, we want to launch a collection using your beautiful archive documents. So the design at the end is is from our archive from 1898, and it was their favourite design. It is also one of our best-selling designs. And so we worked with H&M on a collection, which they launched the design in, and they launched a collection in 63 countries, in 4,500 stores, and online. The first day it launched online, they put an image of a model putting on a jacket with our design on their website, and it had 250,000 hits in one day. And they Purchases? yeah, no, they had Just views. yeah, so they launched it in 65 countries, in 4,500 stores, online. And online, their Instagram had 250,000 hits in one day. They made over 2 million garments, and they sold out in 5 weeks. It was just huge, but in many markets it has hugely raised the profile of, and I went to Berlin to the Fashion Week to launch it, but everywhere we went all summer, we just kept seeing people wearing the GP&J Baker. I went to buy a coffee, and the girl in front of me was wearing a GP&J Baker dress, and I wanted to say, that's my fabric, that's my fabric. It was fantastic. So this is some of the collection. But I just wanted to show you, that Baker has this wonderful archive, but
it is so relevant to design today, both in the home and in fashion. The designs can be so modern and they are so current, and that's why it's exciting to have this wonderful history, but also to have everything we want to do in our studio is to make it relevant for you to create beautiful rooms for your clients today. I mean, that is our aim, is to create fantastic things that look amazing today. So. И сейчас другая история, рассказывающая, с одной стороны, о потрясающих корнях этой коллекции, а с другой стороны, говорящая об ее актуальности. То, что мы видим перед собой, этим дизайном может быть 100-150 лет. Но это не значит, что это что-то такое историчное, пыльное и нужно только для тех, кто увлекается антиквариатом и для реставрации. Эти дизайны по-прежнему ультраактуальны, свежи и очень популярны и могут сделать потрясающий лайфстайл, образ жизни для клиента. И вот тому пример. В прошлом году, вы, может быть, кстати, видели, я лично видел, не только в России, но даже в Москве, да, в магазинах H&M была отдельная витрина, посвященная дизайнам GP&J Baker. Там были не только платья, я видел мужские рубашки, вот, ну, кто на что обращает внимание. И коллекция достаточно значительная, то есть и платья, и жакеты, и, не знаю, как комбинезоны, как это называется, рубашки, сорочки, извините. И они были сделаны с использованием принтов GP&J Baker. 2 года назад H&M пришли к Энне и сказали, что мы хотим сделать коллекцию на основе ваших принтов. И да, они подписали соглашение. Успех был сумасшедший. Только за первый день они собрали в своем инстаграме более 250 тысяч лайков. За 5 недель первые они продали более 4 миллионов изделий в 65 странах. И практически полностью распродали все то, что было произведено. Стартовала коллекция в 65 странах, в 450 магазинов. H&M выкупил этот бренд или просто дал попользоваться для коллекции? Да. Конечно же, вы знаете ответ на этот вопрос. Конечно, ничего не выкупал. Мы начинали вначале говорить о том, что владеет компанией Credit. Вот, и это независимая компания H&M. So you've signed a license with H&M, right? Yeah, yeah. То есть это лицензированный продукт. Вот представьте себе, у нас в Credit, например, есть Келли Вестер коллекции, да, или там Барбара Берри. У Барбара Берри есть свои линейки, там, не знаю, духов, свечей, одежды. Это значит, что она продает себя. Она просто подписывает соглашение, что там текстиль она делает только для Credit, и вот эти дизайны будут принадлежать Credit. То же самое Бейкер дает свое разрешение на то, что вот H&M выбирает какие-то дизайны, и они им дают права на использование этих дизайнов на там, своих изделиях. Уже там они могут быть в совершенно другом составе, да, здесь это, например, 100% каленый хлопок, а там это будет полиэстер, да, какой-нибудь платье, или, не знаю, какая юбка. Вот. Но, и, причем я уверен, что это и срок оговорен. So, they can't use these designs forever. No. They came to us, and we worked with them on the designs in our studio. So I was going to show you. So this is Oriental Bird, which you can see here, made up into home furnishings. They used it also for fashion, and in a black colorway. We made the scale smaller for them. They wanted it smaller scale for fashion. So we worked on each design that they had, and we coloured them in our studio. And they could only have those designs for one season in that rendition. So they can't ever use them again, and they can't use them in any colourway. So they had them for one collection only. And that was it. So that was the deal. So, but this is the Oriental Bird fabric. This is our best-selling design in Baker. In everything we do, if it's velvet or wallpaper or fabric, this was also, interestingly, ended up being the best-selling design for them in fashion, which is amazing. Суть таких соглашений следующая. Компания GP&J Baker, во-первых, имеет фантастическую компетенцию с точки зрения создания дизайнов.
И вот просто понимаете, да, каков размах и что, какой продукт у нас в руках сейчас находится. Да? То есть H&M обращается к ним за тем, чтобы они для них разработали дизайны. Изначально они выбирают что-то уже из существующих дизайнов. Дальше GP&J Baker дорабатывает под задачи H&M. Например, там, не знаю, раппорт вот в этом дизайне, который мне понравился, слишком велик для платья. Да? То есть на даме, либо дама должна быть гигантская, да, либо все-таки на стандартной миниатюрной даме такой паттерн будет не виден. Поэтому его уменьшали, убирали какие-то детали. Например, в стандартной коллекции его нет в черно-белом цвете, а H&M, например, заказал в черно-белом. Разрабатывается, адаптируется ряд продуктов ровно под задачи H&M, и только на год им дается возможность использовать эти дизайны в своей коллекции. Соответственно, они один раз ее выпустили, продали, укрепили в том числе за счет GP&J Baker свой имидж, да, то что H&M ассоциируется обычно с чем-то дешевым и масс-маркетом а-ля Макдональдс, а тут у них коллекция поставщика английского двора, да, с ультраисторическими дорогими вещами. И, укрепив этот имидж, дальше идем своими путями. Okay. So this is just showing the design, the Oriental bird design in furnishings. So I'm going to move along quite quickly, or we'll be here till Christmas, I promise you. We'll all be sitting here for another 3 months. So we have a very successful collection, which we don't have any pattern books left, but we need to make for you as lengths and hangers. So we worked with the historic royal palaces in the UK. They came to us and asked us if we would produce a collection as a license. So we used the archive in Hampton Court and the Tower of London and Kensington Palace, and we also used the archive from the royal dress collection that goes back to sort of 1600, that has like Queen Victoria's wedding dress and amazing courtiers' clothes and beautiful, beautiful handmade silk jackets and incredible things. And we made this fantastic collection that has been hugely successful. And we did printed velvets and silk, and here you can see it used in a very modern house. So this is a very beautiful damask that came from a dress in the royal dress collection that was dated 1700, and we took the design and redrew it and have printed it on velvet. So this is a collection that you need to have in all your showrooms right across Russia in big pieces, because it's a very successful collection here. It's very glamorous, it has silk and velvet and prints, but it's very, very beautiful. And I don't have a book to show you, but these are some of the images. So we need to make sure that we send you hangers, sets of hangers or wings for all your showrooms to be able to have for your clients, and we can send you cuttings as How long well. could be the life cycle of such a collection? A collection like this that's really successful is at least 5 to 7 years, and often longer. So, for example, the best-selling things in this collection will often recolour. So, I mean, some of these designs could last for 15 or 20 years, particularly the damasks. You know, just like some of these designs have been in our collection for 20 years. And it's good and bad, because customers buy our product because it looks beautiful forever, which means we have to keep finding new customers. But the fact is that the quality of our product and the design of our product can remain relevant for many, many years and be very, very beautiful. So it is, particularly product like this, will have great longevity. And who get the interest on that side? Who get the interest benefits from this license program? The license, the money from the license, the historic royal palaces is a charity, and it has to support the upkeep of all of the great sites in London. So Kensington Palace, the Tower of London, Hampton Court. So the money goes. So the money goes to the charity to maintain the buildings for people to come and visit them. So it's a good thing to. Еще один пример потрясающего проекта, о котором надо рассказывать. Этот каталог уже не производится, но он обеспечит нас для всех шоурумов полной презентации этого продукта.
Название коллекции History Royal Palaces, right? Historic Royal Palaces. Значит, это сотрудничество GP&J Baker с Hampton Court, с Kensington Palace, с Tower, у которых фантастические коллекции оригинального текстиля, оригинального декора, либо оригинальных платьев и убранства мужского и женского костюма. И GP&J Baker имел доступ к этим архивам, это начиная где-то с середины 17 века, и использовала паттерны, дизайны, которые использовались как в жакетах, не знаю, в каком-то жилете, венчальном платье королевы Виктории, для создания своих дизайнов, для создания своего декоративного текстиля. Эта коллекция стала абсолютным хитом. В России она очень популярна, потому что она очень дорогая, очень богато выглядящая, очень гламурная. Очень много шелка, бархата в этой коллекции. И она действительно возрождает вот такие традиции очень классические английского дизайна. Okay, we're also going to show you some more slides and some little bit more product as we're going along. So, as part of our group, we have, as you've seen already, some beautiful, beautiful prints, but we also have stunning embroideries, and we have lovely planes, as illustrated here, and we have wallpapers. So when we put a collection together, it's usually very coordinated so that we can tell a whole story. And if you look at this slide, you can see we've got the curtains, we've got the sofa, we've got the footstool, and we will coordinate it with wallpapers. And we're just going to show you a couple of our very special fabrics. Чтобы вы понимали, коллекция не стремится быть в какой-то нише. Она предлагает дизайн, которым можно оформить все интерьеры в жилом пространстве и предложить любые типы ткани. Это не только... Поэтому, помните, 150 поставщиков делают ткани, да? То есть все эти поставщики специализируются на разных типах продуктов. Это могут быть бархаты, о которых мы говорили, однотонники, также и принты, которые очень важны для английского дизайна, вышивки и любые другие типы ткани. So this is one of our very important signature embroideries. So you can see, first of all, the lovely dark blue linen. It's very dramatic in the lovely blue. And then we have stitched and appliqued velvet onto it. This is a fantastic Tree of Life design. It's a very popular design for us. It's wonderful curtains, as you can see. Very, very important design. And you can see what Anne has here are sort of the coordinating weaves that we have with it. So we have a book that's just this sort of antique-looking velvet, this vintage velvet, and in these books, this series of books here, they work by colour. So they're often the planes or the textures that work across the stories. So the books are a couple of years old, but they're what we use every day. This is what we sell every day to coordinate with all of our things. So you can see, even with the lovely print we have at the beginning, you can see that a lot of these things will work across here straight away. Мы начали с того потрясающей вышивки на 100% льне глубоко синего цвета, темно-синего So цвета. these are your everyday books to pick up when you're looking for a plane or a texture to work with our decorative products. Аппликация бархатом и вышивка нескольких типов. Или же вот замечательный принт, о котором мы говорили ранее. Все это может комбинироваться вот с этим essential colors, где в каталоге разбиты по цветам, например, вот красно-бордовые цвета, где собраны фактуры различные, мелкий раппорт и разные типы тканей по цвету, и вы можете отлично компоновать уже в каждой комнате какой-то характерный знаковый дизайн с однотонником. All of these fabrics are woven in Italy. We work a lot with Italian weaving mills. They're very, very creative. They work a lot with the fashion houses as well. So you get the influence of yarns and developments that they are using in fashion and home. So the mills are very creative for us to work with. So you've got something like this really beautiful texture here. It's called drift. But this is woven with linen and chenille. So it has this wonderful yarn which the mill developed, which has the yarn itself has lots of colours in the yarn. So the yarn is twisted, say you can see the dark colour, the pale colour, the mid colour, so that when you weave the fabric, you get this lovely random colour coming through the fabric,
all of our fabrics, particularly these upholstery fabrics, have to achieve at least 30,000 Martindale rubs, so they can be used for projects. They all have to have at least a 6 on light fastness. So we are really good at testing the quality of our fabrics, and we can give you certificates, test certificates for everything. We also, which is really important, selling, we flame proof. We have flame proofing that we can do on any of our fabrics for projects for you. So we can flame proof to British standard, which is the highest standard of anywhere, but for M1 for Europe. So if you are working on projects, we can treat fabric for you if we know what code you want them treated to. So we make sure that the quality of our fabric on everything we do, everything is tested before we order it and sell it. So it's really important for you to know that the quality of our things is very, very high. But do it always with a flame-proof or maybe Teflon? Yes, yes, Different yes. So all of our velvets, like this, our velvets have coatings so that they so that you can drop water on things, and so we put Teflon onto things, we treat things. Yes, so we can do all that for you, and quite a lot of our fabrics are already treated anyway, particularly our velvets. Velvet is our #1 selling product. We sell huge amounts of velvet. Any velvet we produce, from this vintage velvet that has this antique look, to this velvet here, which won an award, which is this velvet here is so beautiful when it's made up. It's very heavy. It's very, very luxurious, and it's a really heavy velvet. It's over 600 grams, and it's a fantastic, really beautiful. But we also have performance velvets as well. So this one is beautiful for drapery or for upholstery. It is water resistant and very strong. So we have lots of different qualities of velvet to help you. This is very inexpensive. It's one of our best-selling velvets for projects and for furniture manufacturers. It's 100% polyester. It is an amazing performance velvet. It's got a stain-resist finish on it, and it does 100,000 Martindale rubs. So this is called Montpellier velvet. We have just remade the pattern books for this, so you can have lots of books of this. But it comes in lots of colours, and it's a fantastic velvet. So. You can see how the velvets are designed to work across the fabric. And we have velvets in every brand. So the Montpellier velvet is here. is in. Let me translate just briefly. Смотрите, если говорить об однотонниках и бархатах, то основными производителями являются итальянские поставщики, потому что в Италии они, с одной стороны, делают очень высокого уровня и качества продукцию, а с другой стороны, постоянно экспериментируют, применяют очень сложные технологии, современные технологии, которые позволяют добиваться новых эффектов. Ключевой позицией в ассортименте GP&J Baker и Mulberry являются бархаты. Это позиция номер 1 с точки зрения оборота. Здесь бархаты, как показывала Энн, очень сложные, толстые, 600 грамм на квадратный метр, с потрясающей фактурой, эффектом и, конечно же, высокой стоимостью. Есть бархаты-бестселлеры. Вот это самый продаваемый бархат, 100% полиэстер. У него уже включена в стоимость пропитка против пятен, то есть он не боится воды, да. Его легко чистить. Это абсолютно бестселлер всей коллекции. И помните о том, что любую ткань, в частности, это особенно касается бархатов и однотонников, можно пропитать под любой стандарт антивоспламеняемости или другие типы пропитки, например, газоустойчивости. Любой бархат можно сделать невоспламеняемым, и в частности, по ее мнению, английские стандарты негорючести самые высокие в Европе, и да, они их могут удовлетворить. Просто надо сказать, какой стандарт нужно использовать. Пропитку они сделают. Вот они в начале презентации сказали, что можно кастомизировать
делают бархат, принт другой. А это все цвета, которые возможны, или можно в том числе кастомизировать для тоники? You've said about the customization and that we can change the design and change the color. Is it possible only for the designs or also for the planes? We can change them for the planes as well. We can change the quality. So sometimes, for example, we will weave something with an FR yarn for a project, or yes, what we about can. colors? Yeah, we can do weave special colours, but it's normally a minimum of either 50 or 100 meters if it's a project. But also we can print the embroidery. So for some projects, for example, that is one of Baker's very classic designs called Baker Indienne. But we often print the embroidery onto FR velvet or less expensive fabrics. We can down spec it for a big project. So, for example, the Mandarin Oriental in Milan, this big project, we have printed on FR linen for them, like a linen texture FR linen, because they had a price point and they needed a Travera fabric for the project. So we can do that, and we do that quite often. And our design studio would work directly with you and send you samples, and we work directly to achieve that. So. В этих случаях можно напрямую общаться с дизайн-студией, они могут доработать, в принципе, абсолютно все без лимита. Вот, например, эту вышивку они могут сделать в виде принта, это будет другая стоимость, либо же спрашивали про цвета в однотонниках, да, любые цвета можно сделать под ту задачу, которая у вас. Бархат, который является хлопковым, можно сделать не горючим или сделать его из синтетического волокна. Минимальный метраж 50 или 100 метров, в зависимости от ткани. В принципе, немного. I put this slide here just because we are just seeing such a huge trend for green colour everywhere. And I was at the Salon de Meuble in Milan in April, and literally everything having been indigo the year before, everything is now this sort of, everything was this olive green, every shade of green, lots of green velvet everywhere. So really a big trend for internationally for lots more green in design. Эти два слайда добавлены потому, что зеленый является мощнейшим трендом цветовым в современном дизайне, по крайней мере то, что она подметила на миланской выставке последней. Если раньше индиго превалировал, то сейчас все оливкового цвета, зеленого. And also there's been a big trend for coral and blush colours, soft blush like the colour of the pillow there, on there. Еще один тренд, о котором нам рассказывал Иван, это коралловый. But the reason I put this in is that this is one of our new designs called Peony and yes it is, Bird and Iris. Although the lead colourway isn't that colourway. So this is one of the designs which was in a classic design in our signature collection. It also comes in the pink in this colourway. Фотография он розовый, этот дизайн, да? Which looks very fashion, very on trend. This is the actual colourway of the original document that was dated 1890. So this was the original colourway of a design which everyone asked us if we had recoloured the design, but we haven't. Изначально дизайн был вот в этом пыльно-розовом цвете 1890 года. You don't have to. Разработка. Hands up if you like. That's cheating. Alex, ask the team if they like this. If they like this. Поднимите руки те, кому он понравился. Yeah. Дизайн или цвет? Что вы лжете? Не знаю. И то, и другое. Что? Нравится. So, and then we have